আসসালামু আলাইকুম সকলকে আমন্ত্রণ ক্রিমিনাল জাস্টিস প্রোগ্রাম দেখবার জন্য। আমি সলিসিটর শাফিউল আজম, প্রিন্সিপাল অফ আজাম এন্ড কো সলিসিটার্স, এবং আমার সাথে আছেন ক্রিমিনাল লয়ের স্পেশালিস্ট ব্যারিস্টার আমার কলিগ ব্যারিস্টার নিকোলাস হল। ক্রিমিনাল জাস্টিস প্রোগ্রাম অনুষ্ঠিত হয় মাসের প্রতি রবিবার দুপুর 12:30 থেকে 2টা। এক রবিবার লাইভ প্রোগ্রাম হয় এবং তার পরবর্তী রবিবার একই প্রোগ্রামটি ঠিক একই সময়ে আবার রিপিট দেখানো হয়, অর্থাৎ রেকর্ডেড প্রোগ্রামটি আবার পুনঃপ্রচার করা হয়। সুতরাং মাসের প্রতি রবিবার দুপুর 12:30 থেকে 2টা পর্যন্ত আপনারা ক্রিমিনাল জাস্টিস প্রোগ্রাম দেখতে পারেন। 2002 সালে আমি আজাম এন্ড কো সলিসিটার্স ফার্ম এস্টাবলিশ করেছি। দীর্ঘ অনেক বছর ধরে আমি ক্রিমিনাল লয়ের উপর প্র্যাকটিস করে আসছি এবং আমার স্পেশালিজম হচ্ছে ক্রিমিনাল লয়ের উপর। তাই এই প্রোগ্রামে আমরা শুধু ক্রিমিনাল ল বিষয়ে আলোচনা করি। কনফিডেন্সিয়ালিটি ব্রিচ হওয়ার রিস্ক থাকে বলে আমরা লাইভ প্রোগ্রামে কোনো প্রশ্ন নিই না। একজন স্পেশালিস্ট ক্রিমিনাল ডিফেন্স সলিসিটর হিসাবে আমি অনেক বছর ধরে পুলিশ স্টেশন, ম্যাজিস্ট্রেট কোর্ট এবং ক্রাউন কোর্টে ছোট বড় অনেক ধরনের কেস করে আসছি। তাই কমিউনিটির মেম্বারদের কাছ থেকে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন প্রশ্ন বা কোয়ারিজগুলো আমার কাছে আসে। সেই প্রশ্নগুলি থেকে মোস্ট ফ্রিকুয়েন্টলি আস্কড কোয়েশ্চনগুলোর উপর গুরুত্ব দিয়ে আমি ক্রিমিনাল জাস্টিস প্রোগ্রামের আলোচনার বিষয়গুলো ঠিক করি। আজকের বিষয়ের মধ্যে থাকবে ম্যান্ডেটরি মিনিমাম সেন্টেন্সেস ফর ডিফারেন্ট টাইপস অফ অফেন্সেস। আমার কলিগ ব্যারিস্টার নিকোলাস হল, আপনার ক্রিমিনাল লয়ের স্পেশালিস্ট ব্যারিস্টার, আপনার ম্যান্ডেটরি সেন্টেন্স কখন দেওয়া হয় বিভিন্ন ধরনের অফেন্সের জন্য ওগুলোর উপরে আউটলাইন করবে ব্যারিস্টার নিকোলাস হল। We are going to talk about the general principles of criminal law in this program. Every case has its own facts, merits and demerits. If you are facing a criminal investigation or concerned about something that involves the police, always seek advice from a specialist criminal defense solicitor. দর্শক, আমার বক্তব্যগুলো আমি বাংলায় এবং ইংলিশে মিশিয়ে বলার চেষ্টা করব যাতে সবাই বুঝতে সুবিধা হয়। গ্রুমিং এর উপর আমি বলবো। গ্রুমিংটা কি? অনেকে শুনছেন, টেলিভিশনে নিউজের মধ্যে আসে, অনেক সময় পত্রিকার মধ্যে আসে, গ্রুমিং এর অনেক ইনক্রিজ হয়েছে। আমি দেখাবো পরে নিউজের মধ্যে কি কি আসছে বিভিন্ন পত্র পত্রিকার মধ্যে, যে গ্রুমিংটা কি। অনেকে এটার ডিটেইল মানে কোন কোন ক্ষেত্রে কোন কোন সময়ে গ্রুমিং এর অফেন্সটা হয় ওইটা অনেকে বুঝে না। আমি ওইটাকে আউটলাইন করব। হোয়াট ইজ গ্রুমিং? Grooming is when someone builds an emotional connection with a child to gain their trust for the purposes of sexual abuse or exploitation. Grooming টা হচ্ছে কোনো কেউ যদি একটা বাচ্চার সাথে, একটা মানে চাইল্ডের সাথে যে একটা ইমোশনাল কানেকশন করে, ইমোশনাল আপনার সম্পর্ক সৃষ্টি করে, উদ্দেশ্যটা হলো তার কাছ থেকে সেক্সুয়াল এক্সপ্লয়টেশনের জন্য, তাকে সেক্সুয়ালি অ্যাবিউজ করার জন্য, সেক্সুয়ালি এক্সপ্লয়েট করার উদ্দেশ্য নিয়ে যদি কেউ তার সাথে ইমোশনালি যদি কানেক্টেড হয়, ফ্রেন্ডশিপ করে, ওইটা গ্রুমিং এর একটা অফেন্স। চিলড্রেন অ্যান্ড ইয়াং পিপল ক্যান বি গ্রুমড অনলাইন, এবং চিলড্রেনরা যারা বাচ্চারা তাদের সাথে গ্রুমিং করা যায়। যেটা আমি বলছি মানে গ্রুমিংটা হলো কি সেক্সুয়ালি এক্সপ্লয়টেশনের জন্য, অ্যাবিউজ করার জন্য একটা বাচ্চার সাথে সম্পর্ক সৃষ্টি করা। এটা অনলাইনে করা যায়, অর ইন দ্য রিয়েল ওয়ার্ল্ড বাই এ স্ট্রেঞ্জার অর বাই সামওয়ান দে নো, ফর এক্সাম্পল এ ফ্যামিলি মেম্বার, ফ্রেন্ড অর প্রফেশনাল। যে অথবা আমাদের রিয়েল ওয়ার্ল্ডের মধ্যে একটা ফ্যামিলি মেম্বার আছে, আত্মীয় স্বজনরা আছে, বন্ধু বান্ধবরা আছে ফ্যামিলির, তারা যদি এইভাবে অনলাইনের মাধ্যমে ছাড়াও তারা মানে আপনার প্র্যাকটিক্যালি ঘরের মধ্যে যখন আসে তারা ওগুলা ওই মানে গ্রুমিং এর মানে জন্য আমরা তারা বাচ্চাদের সাথে সম্পর্ক সৃষ্টি করে। Groomers may be male or female, they could be of any age, যে কোনো বয়সের হতে পারে তারা। Many children and young people don't understand that they have been groomed. অনেক সময় বাচ্চারা
যে এত ইয়াং ছেলে মেয়েরা এরা কিন্তু বুঝে না এই মেয়েগুলা যে কিভাবে তাদেরকে গ্রুমিং করা হচ্ছে, যে তাদেরকে যে একটা এক্সপ্লয়েট করার জন্য, অ্যাবিউজ করার জন্য যে একটা সম্পর্ক সৃষ্টি করতেছে, এটা তারা অনেক সময় বুঝে না। অর দ্যাট হোয়াট হ্যাজ হ্যাপেন্ড ইজ অ্যাবিউজ। তারা বুঝতে পারে না যে তাদের প্রতি যেগুলো করা হচ্ছে এগুলো একটা অ্যাবিউজ করা হচ্ছে তাদেরকে, এটা কিন্তু তারা অনেক সময় বুঝে না। I will go in more details about the grooming, কিন্তু অনেক সময় এগুলো পত্রিকার মধ্যে আসছে, ওই পত্রিকার কাটিংগুলো আমি, হেডলাইনগুলো আমি দেখাবো সবাইকে, সুতরাং সবাই যেন এগুলোর এই সমস্ত অপরাধ থেকে বিরত থাকতে পারে এবং মোর অ্যাওয়ারনেস যেন সবার হয়, ওইটার জন্য আমি মোর ডিটেলসে যাব। বিফোর দ্যাট আই পাস টু মাই কলিগ ব্যারিস্টার নিকোলাস হল। ব্যারিস্টার নিকোলাস হল ক্রিমিনাল লয়ার স্পেশালিস্ট ব্যারিস্টার এবং ভেরি আপনার এক্সপেরিয়েন্সড ইন দ্য ক্রিমিনাল ল, এবং সে আপনার বলবে যে ম্যান্ডেটরি সেন্টেন্স কোন কোন অফেন্সের জন্য, ডিফারেন্ট টাইপস অফ অফেন্সের জন্য যে ম্যান্ডেটরি সেন্টেন্সের যে প্রভিশন আছে ওগুলোর উপর বলবে ব্যারিস্টার নিকোলাস হল। Good afternoon. Thank you very much for having me on to your TV show. Just to explain a little bit about myself, my name's Nicholas Hall, and as you've heard, I practice predominantly defence crime work. Now there are two different courts in the UK. There's the Magistrate's Court, which is for the less serious offences, and then there's the Crown Court, where it's more likely to be publicised on television. That's where the more serious offences go. So I practice predominantly in the Crown Court, but I just wanted to talk to you today a little bit about criminal law. And the reason why we're focusing on criminal law today is because it actually can be quite complex. It's very fast moving. So if you do find yourself in difficulties with the police or with the law, my overarching suggestion today is to seek specialist advice. And when I say specialist advice, I mean specialist advice from a solicitor who practices in criminal defence work. What I've decided to explain a little bit today, and hopefully it will be simple, although the topic can be quite complex, is about mandatory minimum sentences. Now, why I've chosen that topic is because it's very topical at the moment. The government is talking potentially about increasing minimum sentences for serious violence or serious sexual offences, but at the moment there are certain offences which attract the mandatory minimum. Now what I mean by that is, if, for example, you have previous convictions, the judge will have to sentence you to a minimum period of imprisonment. Now why that is complex is because it's very important that the person that you're seeing, the solicitor, understands that if you're found guilty after trial, what sentence you will likely receive and what sentence the judge is going to have to give to you because you've been convicted of a certain offence. So what I wanted to start with is one of those offences where there's a mandatory minimum is an offence called burglary. Now, many people have heard of burglary, but just to simplify it, burglary is when you go into someone's home, when you're not invited, and you're there in order to steal another person's property. So burglary is an offence, will always be dealt with in the Crown Court, because it's a very serious offence, and as a result of a conviction in the Crown Court, you can get a mandatory minimum sentence. Now the maximum sentence for burglary is 14 years imprisonment. So that means that if you're convicted of burglary, the most the judge can give you is 14 years. However, that is an extreme sentence and unlikely to be given
depending on the circumstances. And it's right to say that each case is very much factually specific. So to break it down to the mandatory minimum, that's 3 years. And what I mean by that is if you have 2 previous burglary convictions, the judge will have to give you 3 years imprisonment. Now, there are things that your solicitor or a barrister can argue about why you shouldn't have the mandatory minimum 3 years. And that is a test called, well, would it be unjust? Now, what we mean by that is, would it really be unfair for the judge to sentence you to 3 years imprisonment? And how you would go about arguing that is by collecting a lot of information of references, information about your employment, information about your family, information about your history. You may have had issues in the past relating to mental health or traumatic accidents. So if you gather all that information working with your solicitor and put it forward to the judge, there's a chance that he will not give you the mandatory 3 years. And that's why, as I said in the beginning, it's very important that you seek out a criminal specialist solicitor who has access to criminal barristers who can help you and assist in dealing with the court and the sentencing process. Would you agree with that in relation to specialist solicitors? Yeah, that's right. Yeah. It's very important. It's a rapidly changing area of law. You need the solicitor in the criminal law who will then instruct the barrister, specialized barrister, in the same area of law, in the criminal law. You can't go to the immigration lawyer, you can't go to the family law, conveyancing law, who will then, the clients will not get the desired the advice or representation. I agree, and I think that's important to note that we think, oh, I just need a lawyer or I just need someone to help me, and often people go to the first person that they see on the street, or they ask a family member for advice or a recommendation. But there are so many areas of law that make it extremely complex. So there's family law, as we've heard, there's immigration law, there's landlord and tenant law, there is public law, and there's a whole range of different legal areas. Crime, as I said at the beginning, can be very complex, and the reason being is because actually the consequences are very serious. So potentially, unlike in a civil dispute, a breach of contract or a problem in your workplace, that's not going to result in custody. And when I say custody, I mean being sent to prison. However, in relation to the criminal law, it can ultimately result in the deprivation of your liberty, i.e. you going to prison. And I've started with the offence burglary. Some people may not think, well, that doesn't sound that serious. I went into someone's home and I stole their wallet, for example, while they were out. But I opened up by saying that, well, it can get a maximum of 14 years. But it also really is going to result in most likely a 2, 3 year, 4 year prison sentence. And although in a span of a lifetime, 2, 3 years doesn't seem like a lot, in custody, being away from your family and friends, and having very little control over your life, that can actually have quite a big impact. So overall, as I said before, important to go on the website, look at their previous cases. Are they specialising in crime? Have they got a qualification to specialise in crime? And then go and speak to them.
because you might be able to get funding from the government if you don't earn an extremely, a considerable amount of money. Yeah. You may be able to get funding from the government who can help you seek legal advice. And that's an important decision to make, and it's an important decision to really do your research about who you're instructing. And also, you may want to look on their website, and you may have an issue with a sexual offence, for example, and you will want to see, well, has that person dealt with sexual offences in the past? Do they have a good track record? And should I go to them in relation to sexual offences? Now, the advantage of going to a specialist expert means that they can find, well, essentially the barrister for you. So although crime is one area, there are many barristers who practice in different areas of crime. So there will be many people who will do mainly fraud, there will be many people who will do mainly sexual offences, and there are many people who will mainly do drug crime. And so if you go to the right specialist expert, they can find the right specialist barrister who can represent you at trial. Does that make sense in relation to instructions? Yeah, it's important. Also, the procedure in the civil court and the criminal court is different. So the solicitors who are representing the clients in the magistrates court and crown court, they are more familiar আপনার কিভাবে ক্রাউন কোর্টের প্রসিজারগুলো ফলো করতে হবে, কিভাবে আপনার এভিডেন্স গ্যাদারিং এর জন্য আপনার স্টেপগুলো নিতে হবে, এগুলো অনেকগুলো প্রসিজারাল ম্যাটার আছে যেগুলো সিভিল কোর্টের থেকে সম্পূর্ণ আলাদা। লাইক দা আপনার অনেক এভিডেন্স আছে অ্যাডমিসিবল না কোর্টের মধ্যে, অনেকগুলো এভিডেন্স আছে আপনার কোর্টের মধ্যে অ্যাডমিসিবল। এগুলো আপনার ক্রিমিনাল লয়ের স্পেশালিস্ট সলিসিটর যদি হয় তখন আপনার সেটা তারা মানে মোর আপনার ফ্যামিলিয়ার হবে ওই সমস্ত প্রসিজারগুলোর ব্যাপারে, এবং তারা আপনার ইনস্ট্রাকশন দিবে সবসময় একজন স্পেশালিস্ট ব্যারিস্টারকে যাদের এক্সপেরিয়েন্স আছে ওই এরিয়া অফ লয়ের। আমি সবসময় আমি বলে থাকি যে আমি শুধু মানে ক্রিমিনাল লয়ের স্পেশালিস্ট ব্যারিস্টার না, অনেক সময় আমি যেটা দিই কোন ব্যারিস্টার আমার জন্য বেশি রেপ কেসগুলো করেছে, কোন ব্যারিস্টার আমার জন্য বেশি ফ্রড কেসগুলো করেছে, কারণ এগুলো অনেক সময় আমরা জেনারেলি আমরা সবগুলো আমাদের ওয়েবসাইটের মধ্যে দিয়ে থাকি, আমরা বলি না কয়টা কেস করেছি রেপের জন্য বা ফ্রডের জন্য, কিন্তু আমি যখন এটা ইনস্ট্রাকশন দিয়ে থাকি তখন আমি দেখি পার্টিকুলার ব্যারিস্টারের কীরকম আপনার এক্সপেরিয়েন্স আছে ওই এরিয়া অফ মানে অফেন্সের জন্য। আপনারা আজকের প্রোগ্রামটা এনটিভির কলা কৌশলীরা খুব সুন্দরভাবে ওনারা ব্রডকাস্ট করতেছেন, আমি দেখতে পাচ্ছি আমার মোবাইলের মধ্যেও এটা আপনারা এনটিভির লাইভ স্ট্রিমের জন্য যদি যান ওখানে আপনারা দেখতে পারেন, যারা টেলিভিশনের সামনে বসতে পারেন নাই অথবা মোবাইল ফোনের মধ্যে ফেসবুকের মধ্যে আপনারা দেখতে পারেন। আজকের এই প্রোগ্রামটা আমি দেখছি সবগুলা প্রত্যেকটা সেগমেন্ট একটার পর একটা করে আসবে, আপনারা দেখতে পারেন যদি টেলিভিশনের সামনে বসার সুযোগ না হয়। দর্শক, আমরা একটা শর্ট ব্রেকে যাচ্ছি, ব্রেকের পরে আমরা আবার ফিরে আসব। আমি সলিসিটর শাফিউল আজম, প্রিন্সিপাল অফ আজাম এন্ড কো সলিসিটার্স, এবং আমার সাথে আছেন ক্রিমিনাল লয়ার স্পেশালিস্ট ব্যারিস্টার আমার কলিগ ব্যারিস্টার নিকোলাস হল। সবাই আমাদের সাথে থাকুন।